So, good day sa lahat ng nanonood. Welcome to my YouTube channel. So, ngayon, mag-i-install tayo ng STAAD. So, na-download na yung aking file. So, dito, naga-zip file siya. So, ang gagawin natin dito, actually, bago natin yan gawin, punta muna tayo sa settings. So, ang gagawin natin, start, dito sa search, i-off muna natin yung antivirus temporarily. So, Windows, Security. Diba? Tapos, as you can see ito, Virus Protection. Pindutin nyo yan. Tapos, punta kayo sa settings. Dito, Virus and Threat Protection Settings. So, pindutin nyo lang itong Manage Settings. So, kailangan naka-off yan. So, yung akin naka-off na to. Pero, temporary lang. I-on naman natin yan after. So, yan. Minimize muna natin yan. Extract natin tong zip file. So, i-right click nyo lang. Tapos, extract here. Yan. Tapos, mag-extract yan. Tapos, may makikita ko yung dalawang file dito sa desktop. So, ito yung setup. Ito yung Unicrack. So, mamaya na tong Unicrack, ito na munang setup. Okay, so setup. Double click mo lang. Yan. Tapos, hintayin mo lang. Okay, so, hayaan mo lang to installation directory. Unless gusto mong ilipat yung file directory ng STAAD. Pero, ako hahayaan ko na lang. So, English. Check, I accept the end user. And then, click next. Tapos, hayaan mo na lang to. I-install mo na lang. Tapos, magpa-prompt siya. Click yes. So, hintayin lang natin to. Kailangan kasi nito ng internet connection. So, pupause ko muna dito. So, as you can see, na-install na natin tong STAAD. Makikita nyo, meron ng mga bagong files. Bagong icons. Pero, bago natin gawin yan, i-search muna natin yung control panel. Akin kasi nakapin na yung control panel, pero pwede natin i-search control panel. Pwede rin settings ang i-search ninyo. So, tapos, uninstall a program. Makikita nyo, uninstall a program. Uninstall a program. Tapos, i-search natin dito sa programs and features. Ay, ito na pala, connection. I-search mo lang, connect. Yan. Ito, connection client. Kailangan natin yan i-uninstall. Okay. Kailangan natin yan i-uninstall. Hintayin lang natin. So, the reason kaya kailangan natin siyang i-uninstall kasi hindi siya yung crack version. Hintayin lang natin. Matatanggalan tayo dito. Uninstall. Click nyo lang. Uninstall yung connection client. Okay. Finish. Click mo lang yung finish. Tapos okay na. So, next is magagamit na natin tong Bentley Unicrack. So, i-open mo lang yan. Tapos, i-install mo ito. Ito yung crack version. Okay. Yan. Dinouble click ko lang. Itang bagal. Ala. Yun. Initializing setup. So, pindutin mo lang tong dalawang button. Hayaan mo na tong installation directory. Huwag mo na galawin yan. Tapos, English. Okay. So, baka isipin nyo naglalag yung ano ko. Pero, nag-prompt kasi yung user account. So, pag may nag-appear dyan, click mo lang yes. So, posible hindi kasi yung makita doon sa recording kasi, nag-prompt siya. So, hintayin mo lang installing connection client. So, installed. Finish. Yun, click mo lang yung finish. Tapos, sunod natin na gagawin, i-right click lang natin tong patch.exe and i-run natin siya as administrator. Again, may magpa-prompt yan. So, hindi siya mag-a-appear dito sa recording, pero i-click mo lang yung yes.
Tapos, itong name tas password, don't worry, meron siya dito sa readme. So, copy mo lang to. Name, tapos password. Ito naman yung password. Tapos, click OK. Tapos, click mo lang tong patch. Yan. So, hintayin mo lang. Patching done. So, pag nakita mo na yung patching done, i-exit mo na. Tapos, pwede mo nang i-exit tong readme. Tapos, pwede mo na rin tong i-exit tong folder na to. Tas, i-ex natin to. Tapos, pwede na natin i-open yung STAAD Pro. And, continue. Hintayin lang natin. Yan. As you can see, hindi na siya nag-prompt. Kasi, na-crack natin successfully yung STAAD Pro. So, ito na-install na natin. So, thank you so much sa panonood. I hope naka-install kayo ng STAAD Pro. So, yun na. Tingnan lang natin to. Yan. Pwede mo na siya magamit. So, yun lang. So, I hope you have a good day.